Samsung Galaxy. Mshika bendera wa Android waga ni Samsung. Katika simu ambazo zimekuwa zinasubiriwa sana mwaka 2023 ni Samsung S23. And of course inakuwa ina simu tatu. Sasa haya ni mambo 10 ambayo natakiwa uyaelewe kuhusu S23. Cha kwanza ni processor ya SD8 Gen 2. Ila sasa tofauti ya SD8 Gen 2 na simu zingine ni kwamba since Samsung ni kampuni kubwa ambayo inauza sana, wamepewa upendeleo. Snapdragon yao 8 Gen 2 imeongezwa nguvu zaidi. For the Ultra, S23 Ultra ina 200 megapixel ambayo is the star of the show. Design unaweza kusema is exactly the same lakini ina tofauti. Very minor clinical improvements. Kwa wataalamu ambao wanapenda kupiga picha and videos kwa simu wataenjoy kwa sababu ina expert RAW na ina pro settings ambazo zinafanana na DSLR au mirrorless kama ISO, aperture, shutter speed. GPU yake ni bora zaidi ukilinganisha S22 zenye Exynos. Sasa hapo mbele tutakuja kuongelea kuhusu Snapdragon and Exynos. So kitu ambacho natakiwa kujua ni kwamba kawaida miaka yote ya nyuma Samsung huwa anatumia processors mbili, anatumia Exynos na anatumia Snapdragon. Snapdragon anakuwa anaitumia zaidi kwenye soko la North America ambayo ni Marekani and Canada na soko hilo. Lakini kwa soko letu la Afrika zaidi anatumia Exynos. So kwa mara ya kwanza officially Tanzania na duniani kote watakuwa wanapata processors za Snapdragon 8 Gen 2 or 8 Gen 2 mobile platform for Galaxy. Hii ni processor ambayo ni 8 Gen 2 lakini ina speed zaidi, ina uwezo zaidi. Huu ni upendeleo maalum kwa ajili ya Samsung. Sasa tufanye comparison. Najua utakuwa unajiuliza okay, simu imetoka, ina maboresho, tofauti yake na generation iliyopita. S22 Ultra versus S23 Ultra. Kushoto tuna S23 Ultra, kulia S22 Ultra. So, hebu tuangalie tofauti. Ukija display is exactly the same 6.8 QHD AMOLED. Refresh rate is exactly the same 1 to 120 Hz adaptive. Sasa tofauti kubwa kwenye Ultra ni upande wa kamera ambayo S23 Ultra ina 200 megapixel, S22 Ultra ina 102 megapixel. Na mbele vile vile upande wa selfie, S22 ina 12 megapixel na S23 ina 40 megapixel. S22 ilikuwa inatumia Snapdragon 8 Gen 1. RAM zimelingana ni 8x12. Storage, S23 inaanzia ni base storage au minimum storage ni 256. Storage ya chini upande wa S23 inaanzia 256 inaenda mpaka 1 terabyte, wakati S22 ilikuwa inaanzia 128. So this is a big deal kwa sababu videos za high resolution zinakula sana storage. Battery is exactly the same, charging is exactly the same, IP rating tushai kuongelea is exactly the same. Upande wa dimensions is almost exactly the same. Uzito is almost exactly the same. So tofauti kuu zilizopo kama ni mtu ambaye anatumia S22 ukilinganisha na S23 Ultra series, tofauti kubwa kwanza ni processor. S22 inatumia 2 processors ambao ni Exynos ambazo ndio zilikuwa zinakuja kwetu Afrika na Snapdragon 8 Gen 1. Lakini S23 inatumia processor moja ambao ni Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platform. Cha pili ni megapixel. S22 ina 108 megapixel, S23 ina 200 megapixel. Upande wa selfie cameras kuna 12 megapixel against 40 megapixel. Tukiingia in depth review kuna vitu ambavyo ni vya details zaidi tutakuja kuvipitia, lakini kwa sasa hivi tunaviruka. So hiyo ndo flagship ambayo ni S23 Ultra, lakini vile vile kuna S23 pamoja na S23 Plus. Ili kuokoa muda tutaenda kwenye upande wa comparison between S22 and S23 pamoja na S23 Plus pamoja na S22 Plus. So tukiangalia hapa, so ya kwanza ni S23, inayofuatia ni S23 Plus, row inayofuatia au mstari unaofuatia ni Galaxy S22 pamoja na Galaxy S23 Plus. Size is exactly the same. Refresh rate zote zimelingana. Kamera zote zimelingana za nyuma. Upande wa selfie ndo una tofauti. S23 series zina 12 megapixel, S22 series zina 10 megapixel. Processor vile vile
S23 series zinatumia Snapdragon 8 Gen 2, lakini S22 zinatumia Snapdragon 8 Gen 1. RAM is exactly the same, storage is exactly the same. Kwenye battery kuna tofauti ambayo S23 ina 3900, S22 ina 3700. So ni tofauti ya 200 mAh. Kwenye S22 Plus ina 4500 mAh, 23 Plus ina 4700 mAh. Upande wa charging is exactly the same. IP rating is exactly the same. Weight is almost exactly the same. So kuna tofauti gani between S23 and S23 Plus ukilinganisha na S22 and S22 Plus? Cha kwanza ni design. Wamechukua design ya S23 Ultra. Ya S23 Ultra wame streamline, ambayo kwenye upande wa kamera wametoa island. Kingine ni upande wa protection. S23 series inatumia Gorilla Glass Victus 2. S22 series inatumia Gorilla Glass Victus Plus. So hayo ndo kwa haraka ambao unatakiwa uyafahamu kuhusu Galaxy S23. Sasa swali linakuja, is it worth the upgrade? Kwenye spec sheet, kwenye upande wa karatasi, S23 na S23 Plus, tofauti iliyopo kati yake na S22 and S22 Plus ni ndogo sana. Naweza nikasema tofauti kuu ni tatu. Ya kwanza ni processor ambayo inatumia Snapdragon 8 Gen 2. Ya pili ni upande wa battery, wameongeza kidogo, lakini charging speed is exactly the same. Kamera zote za nyuma is exactly the same. Design is almost exactly the same, japo wameboresha kidogo. Charging speed is exactly the same. So just in case unataka ku-upgrade, una S22 na S22 Plus, it's not worth the upgrade. Sikushauri, yani maboresho ni madogo mno. Ni kama tulivyofanya review ya iPhone 14. Nikakwambia kama mtu una iPhone 13 ambayo sio Pro series, tofauti kati ya iPhone 13 na iPhone 14 ni ndogo mno, it's not worth the upgrade. Lakini tofauti kubwa ilikuja kwenye Pro series. Just in case ulikuwa na iPhone 13 Pro, unataka ku-upgrade kwenda iPhone 14 Pro, it was worth the upgrade. Kulikuwa kuna maboresho makubwa. It's exactly the same kwenye Galaxy. Kama una Galaxy S22 na S22 Plus, it's not worth the upgrade kwenda kuingia gharama kununua S23 pamoja na S23 Plus. Unless unataka Snapdragon na unless unataka maboresho madogo ya upande wa kamera. So is it worth the upgrade? What is the DJ Sma verdict? Je, DJ Sma ushauri wangu unasemaje? S22 pamoja na S22 Plus, it's not worth the upgrade. Sikushauri uingie gharama kwenda kununua S23 pamoja na S23 Plus, kwa sababu ndio kuna maboresho lakini sio makubwa kiasi hicho. Kama unatumia S22 Ultra, unataka kuja kwenye S23 Ultra, it's okay. Unaweza uka-upgrade kwa sababu ya kamera, unaweza uka-upgrade kwa sababu ya Snapdragon, lakini it's not a big issue. Wengi, kitu ambacho nimenotice ni kwamba haya makampuni makubwa kuanzia iPhone na Samsung, maboresho makubwa yatakuja kwenye iPhone 15 na Samsung Galaxy S24. Kwa hiyo kama simu yako currently, your current series ambayo ni S22 series, kuanzia S22, S22 Plus pamoja na S22 Ultra, then simu yako bado ni bora na ina perform vizuri. Ndio maana hata maboresho yamekuwa ni madogo kwa sababu ya ubora ya S22 series. Lakini kama unatoka nyuma, una Samsung Galaxy, let's say Note 10, Note 20, una S20, then it's worth the upgrade. Ila verdict imetokana na specs sheet. Tutakapopata simu, tukaitia mkononi, tukaifanyia review, then nitakupa hands-on review. It's your take DJ Smart 255 hapa S&S.